ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಆದ ಕಾರಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 4th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3rd ಸೆಮ್ 4th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20 ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20. ಹೌ ದಿ earning per share to be get it calculated, how the earning per share will be get it calculated. Now you're supposed to know what in earning per share, EPS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. For example, you have a huge money fund, you are invested money in shares of the company. For example, you can take, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ಪರ್ accounting standard 20. But in detail you are supposed to discuss in third semester, not now. Now AS 21, accounting standard 21, consolidated financial statement. The objective of the standard is to lay down the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statement. These statements are intended to present the financial information about the present and its subsidiaries as a single economic activities to show the economic resources controlled by the group, obligations of the groups, and result the group achieves with its resource. Now, what do you mean by consolidated financial statement? What are the accounting standard 21 talks? So if you talk about the business, there are different types of business you can get. If you talk about the business, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a holding company. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿಕನೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ತಿರುವಾಂಕೂರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ financial statements at the end of the year, they supposed to prepare a consolidated balance sheet. Consolidated means ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 21. ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ AS 21 ಫೈನಲ್ Bcom ಅಲ್ಲಿ 5th sem ಅಲ್ಲಿ you will discuss in detail. You have one separate chapter which is called as holding company. ಅಲ್ಲಿ AS 21 ಅನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. you have in that particular chapter you are supposed to prepare trading and profit, you are supposed to prepare the balance sheet of that particular company. What are the rules and regulation to be followed as per AS 21 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನದು ತುಂಬಾ ಹಣ ಇದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS 22 which talks about accounting for tax on income. For example, you are running a business not to render service to the nation. You are running a business to earn profit, or your aim is to earn income. In such a case, what is the tax rules in relation to income which is generated through the business?
what rules and regulations you are supposed to follow, what rules and regulations are supposed to follow, how the tax will be get treated on income, ಎಷ್ಟು income ಎಷ್ಟು tax ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು everything we can possible to find it in the accounting standard 22. Accounting standard 22. Accounting for tax on income that will change year to year. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು accounting standard rules and regulations which will change each and every year. Government ಗೆ, for example, the government need huge money, huge fund they need. They want to generate a huge fund, government. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they will change the tax laws, they will change the tax rules. So in such a case, you're supposed to know how that will be get it handled, which will be clearly mentioned in the accounting standard 22. Next one, accounting standard 23 is accounting for investment in associates. Accounting for investment in associates. This is standard should be applied in accounting for investment in associates in the preparation and presentation of consolidated financial statement by the investor. ಇದೇನಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ more information, you go for browsing. By that you will get lots of informations. Discounting operations, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, which is not so important. Discounting operation. The objective of AS24 is to establish the principles for reporting information about discounting operations, thereby enhancing the ability of the user of the financial statement to make the projections of enterprises cash flow, earning generating capacities and financial position, segregation information about the discounting operations from the information about the continuing operation. AS24 applies all discounting operations of the enterprises. This is more than enough for which there are things not important. Next one, accounting standard 25, interim financial reporting. This standard is quite important. Interim financial reporting. Interim andre there are two ways of reporting the informations. One is interim, another is final reporting. Final reporting will be done most of the cases 31st of December. There is final reporting through the annual report. Interim report ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ final, that is called as a final report, which will be disclosed in the annual report. So what this accounting standard talks here is, what are the rules and regulations to be followed at the time of interim reporting. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿಗೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಡ್. ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 25. Next one, accounting standard 26, intangible asset. Rules regarding intangible assets, how the intangible assets will be treated. So you're supposed to know what are the example for intangible asset. Best example here is goodwill. Goodwill is an intangible asset. We can't possible to touch and we can't possible to feel. How the goodwill will get it calculated. What are the rules and regulations we follow to calculate a goodwill? That and all we can get it under accounting standard 26. At the time of calculation valuation of goodwill, we can get a various method. What are those methods? How those methods will be get it applied? These are all things. The valuation of intangible assets, you can get it under, we are supposed to discuss in 5th semester. In the 5th semester in detail, accounting standard 26, which commonly called as a valuation of intangible asset. Intangible asset ಗೆ best example is a goodwill. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟು, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್
ಅಸೆಟ್ಗಳಿದ್ರೆ how that will be get treated, what are the rules and regulations, what the accounting standard talks ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು as per accounting standard 26 ಅಲ್ಲಿ we can possible to find. You supposed to discuss this particular accounting standard during final year Bcom 5th semester. AS 23 accounting for investment in associates. Accounting for investment in associates. The standard should be applied in accounting for investment in associates in the preparation and presentation of consolidated financial statements by the investor. This is not so important. That's more than enough. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, discounting operations. The objective of accounting standard is to establish the principle of reporting information about discounting operation, thereby enhancing the ability of the enterprises of the cash flow, earning, generating capacities and financial position by the settling informations. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, as per 27 accounting standard 27, financial reporting of interest in joint ventures. So this AS 27 which deals with the joint venture, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. In case of joint venture, how the report should be made. What are the rules and regulations as per AS 27? Now you're supposed to know what in by joint venture. Joint venture means two or more partners joining together or members joining together and running a business to complete a specific project. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ then that will be called as a joint venture. For example, you want to construct a big flyover in the Puttur city from Derbe to Nehru Nagara. Big flyover, 2-kilometer flyover supposed to be constructed. In such a case, what the people, some business people they will do, they will two or more partner people join together and they will undertake this work. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. Joint venture. Next one, as accounting standard 28, impairment asset. That means impairment means, try to understand, ಹಾಳಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, harmful, hurt, injured, or injured, whatever may be, assets, ಹಾಳಾದ ಅಸೆಟ್ಗಳು. How that will be treated as per accounting standard 28. As per accounting, for example, you have plant and machinery which is not in the good conditions, which got spoiled. In such a case, how that will be treated? As per the accounts. This particular accounting standard which talks about ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 28ರಲ್ಲಿ in detail you are supposed to discuss. Last one, accounting standard 29,
Provisions, contingent liabilities and contingent asset. Contingent liability and the contingent asset ಅಂದ್ರೆ unknown liability and unknown assets. Unknown assets ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಲ ಇದೆ, unknown liabilities. ಮತ್ತೊಂದು unknown asset, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ contingent. Provision for contingents, contingent provision for contingent liabilities and contingent asset ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 29. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 to 29. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ICAI ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾರೇನೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ which belongs to accounting. Theory part belongs to account. ಇದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ I will start the problems. Practical problem ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. That will be discussed through the blackboard. The first slide ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು blackboard ಅಲ್ಲಿ, introduction class. ಅದಾದ ಮೇಲೆ I am using the Xbox software to present the theoretical information in front of you peoples. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಠವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ Xbox ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. We are working hard for you peoples. We are doing the online classes. ಡೈಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ Bcom ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮುಗಿದದ್ದು ಮೊನ್ನೆ 30ಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು 1st of October ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.